Tashi Delek Rinpoche. Tashi Delek. Tashi Delek. Tashi Delek. Oh, yeah. Greeting to everybody. We are going to start this gathering. And as we all know, it is very important always to make sure our motivation, intention be very pure, very positive, and very constructive before we engage in any kind of event, and in particularly when we participate spiritual activities, physically, verbally, and mentally, participate with the spiritual activities with our three doors, with a positive and a constructive mind in motivation. And here, always at the beginning of our gathering, we spend a little bit of our time for that, in order to make sure our state of mind is at least in a neutral state. If it is possible, a positive, a constructive. And on top of that, then according to the event, that is Buddhist activity, listening, the teachings of the Buddhist teachings, contemplating and reciting and meditating on very important, the teachings of the Buddha, and in particularly here, the Guru Yoga, which belongs to the Vajrayana teachings. So our intention, motivation should be, concord activity that we do. So, we will do that by reading the Refuge and the Bodhicitta lines. Also I will explain, before we read, I will explain a little bit about, those two mental states. Trước tiên,
Thầy xin gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử tham dự ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội. Cũng như quý vị đều biết, điều thật là quan trọng là chúng ta đảm bảo rằng động cơ, ý định của chúng ta tham dự buổi thuyết Pháp là thật là thanh tịnh và có tính cách xây dựng và thiện. Trước khi không những chỉ là những buổi Pháp hội mà bất kỳ những sự kiện nào mà chúng ta tham gia, cụ thể là về những hoạt động sinh hoạt về tâm linh qua 3 cửa ngõ thân, khẩu và ý, chúng ta nên có một cái trạng thái tâm tích cực, trạng thái tâm thiện và động cơ thiện. Ở đây luôn luôn bắt đầu buổi thuyết Pháp, chúng ta dành một ít thời giờ để tạo những động cơ này, để đảm bảo rằng trạng thái tâm của chúng ta ít nhất cũng là trung tính, không thiện, không ác. Và nếu có thể, chúng ta hãy đem nó vào một trạng thái tâm thiện và có tính cách xây dựng. Trong những sinh hoạt về Phật giáo là chúng ta đang tham dự để nghe Pháp, để suy nghiệm về Pháp, trì tụng và thiền quán về những giáo lý thật là quan trọng của Đức Phật. Cụ thể rằng chúng ta đang được nghe qua về Du Già Bổn Sư, đây thuộc về Mật Tông. Và như vậy, những ý định của chúng ta tham dự buổi Pháp hội phù hợp với những điều này. Và để làm như vậy, chúng ta sẽ cùng trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Và Thầy cũng giải thích về 2 trạng thái tâm này. So, these four lines. First 2 lines. Sanje Chödang Soji Chongnamba Changju Parto Dangni Gyatsu Che. When either we'll say verbally or mentally to think those 2 lines in Tibetan or in English or in Vietnamese. To think the 3 jewels, Buddha, Dharma, and Sangha. Think with their qualities of the Buddha, fully awakened being or beings, fully awakened due to, very long time, cultivated great compassion and wisdom. When these 2 realizations are fully enhanced, fully cultivated, and out of these 2 realizations, then, the lead sentient beings, lead sentient beings to liberation without any discrimination, without any selection. Buddha awakened, fully awakened in that sense. Then Dharma, peace. Peace in the sense, that when the due to cultivation of concentration, ethics, and wisdom, out of cultivation of these 3, the realizations, when individuals experience complete cessation of suffering and origins of suffering. That is Dharma, that is peace, that is true peace, long-lasting peace. And the path leads to that peace. Also very peaceful when we cultivate concentration, when we live ethical life, when we develop wisdom, there is a tremendous sense of peace, relaxation. So
qualities of Dharma is peace. And the qualities of Sangha is, sincerely live their lives according to the teaching and show the right, examples to the people, how to live the life, and support to the people while they're in the spiritual journey, without any sense of tiredness, without any sense of selection. Those are the qualities of Sangha. So when we say the first line, Buddha, Dharma, and Sangha, Sanye, Che, Choji, Cho, remember the qualities of the three jewels. Và như vậy, chúng ta trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Hai dòng đầu nói rằng, con xin quy y Phật, Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi giác ngộ. Và như vậy, khi chúng ta nói đến điều này, chúng ta hãy nghĩ đến những phẩm hạnh, những tích chất của Phật, Pháp và Tăng, và những sự thực chứng của Đức Phật đã được tăng trưởng và trưởng dưỡng về điều này. Và những điều này để mà dẫn chúng sinh hữu tình đến sự giải thoát mà không có phân biệt một chúng sinh nào. Đức Phật là đấng có tâm, đấng tỉnh thức, và Pháp là sự an lạc. Sự an lạc ở đây trong một chiều hướng rằng đã trưởng dưỡng được những trí tuệ và giới và định. Và khi mà một hành giả trải nghiệm sự chấm dứt sự tận diệt của khổ đau và những nguồn gốc của khổ đau, đó là Pháp. An lạc là sự là Pháp. Pháp là sự an lạc thật sự, một sự an lạc lâu bền. Và con đường dẫn đến sự an lạc, dẫn đến Pháp này thì khi mà sống phù hợp với một cái đời sống thanh tịnh, đầy phạm hạnh thì sẽ dẫn đến sự an lạc. Và như vậy, những tính chất, những phẩm hạnh của Pháp là sự an lạc. Và khi chúng ta nói đến phẩm hạnh của tăng đoàn, của chư tăng, đó là những chư vị sống một cách chân thật, một cuộc sống, một cuộc đời phù hợp với giáo lý của Đức Phật. Và các vị đó chỉ cho chúng ta những ví dụ, những gương điển hình để cho chúng ta làm thế nào mà sống một cuộc đời phạm hạnh như vậy. Và quý tăng đó, tăng đoàn đó hỗ trợ cho chúng ta trên cuộc hành trình về tâm linh của mình mà không mỏi mệt, mà không có cái sự chọn lựa, phân biệt giữa người này và người khác. Và đó là những phẩm hạnh của Phật, Pháp, Tăng khi chúng ta trì tụng dòng kệ con xin quy y Phật, Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi giác ngộ. Changchu Pardo, Tang Ni Japsu Che. When we say the second line, then remember oneself, that I, as an enlightened being within the samsara, though fortunately being born as a human, still not free from suffering and the origins of suffering. So I, as that kind of person, go, take refuge in three jewels, until the full enlightenment is experienced, not just my own sake, but for the sake of all living beings. So here
strongly, clearly remember oneself, is still in this samsara, within this cyclic existence. And remembering that, recalling that, thinking that will be the one of the main causes that us to have strong yearning to take refuge in three jewels. And taking refuge in three jewels means taking refuge in Buddha or Buddhas. It means, saying, thinking the Buddha or the Buddhas are my teacher, mentors. And taking refuge in Dharma, it means, the Dharma, oral teachings, me to listen, me to read, me to contemplate, and the realization to cultivate love, compassion, altruism, the wisdom to cultivate. Through that, to experience liberation. That when we do that, then taking refuge in Dharma, taking refuge in Sangha, it means, taking the Sangha members, not necessarily monks and nuns, people who live, people at least try very hard to live their life according to the teachings, seeing them as a good example, role model, and learning from them, associating with them. So that is the meaning of taking refuge in three jewels. So these first two lines, is really important for us all the time. Think, contemplate, remember, not just verbally say the lines, but mentally connect our heart to the meaning of the lines. Và dòng thứ nhì nói là cho đến khi giác ngộ, nhưng mà ở đây trong từ tiếng Tây Tạng thì cho đến khi giác ngộ, con xin quy y. Thì chúng ta hãy nhớ rằng bản thân của mình vẫn là một người chưa giác ngộ. Chúng ta may mắn được sinh làm thân người, nhưng chúng ta không có hoàn toàn, không có thoát khỏi khổ đau và những nhân của khổ đau. Và chúng ta là những con người đó thì chúng ta xin quy y nơi Tam Bảo cho đến khi giác ngộ. Mà vì lợi ích không những chỉ cho bản thân mà cho tất cả chúng sinh hữu tình. Và ở đây chúng ta hãy nhớ rằng bản thân của mình vẫn là ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và nếu chúng ta suy ngẫm về điều này là nguyên nhân chủ yếu để mà chúng ta khát khao để mà quy y nơi Tam Bảo. Và từ đó thì chúng ta mới có cái sự chân thật để mà quy y. Chúng ta quy y Đức Phật là nơi nương tựa, là đấng chỉ đường. Chúng ta quy y nơi Pháp là những giáo lý mà chúng ta cần phải trau dồi, cần phải suy nghiệm, cần phải học hỏi, cần phải tu học để trưởng dưỡng về những lòng từ, lòng bi và cả những sự tốt đẹp đó cho đến khi giác ngộ. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn ở đây thầy nhắc không cần thiết phải là những tăng sĩ hay là những ni, nhưng mà là những người sống phù hợp với giáo lý của Đức Phật và là những gương mà chúng ta cần phải học hỏi, cần phải noi theo để mà trau dồi. Đây là những ý nghĩa để mà quy y nơi Tam Bảo. Và như vậy, hai dòng đầu thật là quan trọng để mà chúng ta ghi nhớ trong tất cả suốt thời gian. Không những chúng ta chỉ trì tụng bằng miệng mà chúng ta hãy thực hiện phù hợp với những gì mà chúng ta trì tụng. Then next two lines. That is bodhicitta, the mind of enlightenment. So when we say these two lines, always think whatever virtues, no matter how small they are
either physical virtues, verbal virtues, mental virtues, whatever virtues that are great. And always, to think for the sake of living beings, for the sake of all sentient beings, those virtues to become the causes and conditions of oneself to experience full enlightenment, in order to serve living beings, in order to work for the sake of all living beings. And that is here, though it might be difficult for us right here and now to have a genuine, sincere bodhicitta, but always try, no matter how weak, no matter how short they are, but trying to bring that mind, thinking the well-beings of all living beings, not just oneself. Of course, one's own well-being is important. One's own loved one's well-being is important, but try to expand that, to see, to feel the importance of well-beings of all living beings are as important as one's own well, if not more. So training our mind, in that way is very, very helpful. Và hai dòng kế tiếp nói rằng, nhờ các công đức như hạnh bố thí và các hạnh khác, xin nguyện cho con đạt quả vị Phật vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Hai dòng này nói đến tâm Bồ Đề. Và khi chúng ta trì tụng hai dòng này, chúng ta nghĩ rằng bất kỳ những thiện hành nào, những công đức nào, cho dù là nhỏ đến bao nhiêu, qua thân, qua khẩu và ý, bất kỳ những công đức nào, chúng ta hãy nghĩ và hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh hữu tình. Và những công đức, những thiện hành đó sẽ trở thành nhân và duyên cho bản thân của chúng ta đạt được giác ngộ. Đạt được giác ngộ để phục vụ, để đem lại lợi lạc cho lợi ích của chúng sinh. Mặc dù hiện tại và ngay bây giờ khó để chúng ta có được một tâm Bồ Đề thật là chân thật, nhưng chúng ta luôn luôn hãy cố gắng. Cho dù là tâm Bồ Đề hiện tại của chúng ta nó yếu bao nhiêu và nó nhỏ bao nhiêu, chúng ta hãy cố gắng để mà trải rộng ra đến tất cả chúng sinh hữu tình, chứ không phải chỉ cho riêng mình. Lẽ dĩ nhiên những lợi lạc cho bản thân thì quan trọng, và những lợi lạc cho những người thương của chúng ta cũng quan trọng. Nhưng Thầy nhắc chúng ta hãy cố gắng để mà mở rộng ra vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình. Những lợi ích cho chúng sinh không ít nhất cũng quan trọng như là những lợi ích cho bản thân của mình, nếu không nói là quan trọng hơn của bản thân của mình. Và như vậy chúng ta hãy rèn luyện tâm của mình trong phương cách này thì sẽ đem lại những cái năng lực thật là mạnh mẽ. Sanje chöda soje chona changju parto danne japso che dage jinso je be sona je dola penje sanje sanje chöda soje chona Chanjo Bado Tane Janso Je Dage Jinso Je Be Tsona Je Dola Benje Sanje Doba Sanje Cheda Soje Chona Chanjo Bado Tane Janso Je Dage Jinso Jibe Tsona Je Dola Benje Sanje Doba
platform with the mind taking refuge and generating bodhicitta as our main motivation here to join the class. Now we will say the Buddhist mantra together. And today, as we always do, when we verbally say the mantra, mentally think strong, loving kindness, great compassion towards all living beings. And today, as I'm sure you know, this morning there was a sad news. That news, this great, the Venerable Bhikshu Thich Nhat Hanh passed away. One of the most, the great teacher, Buddhist teachers, and one of the most, the skillfully leading the world, peace, and one of the most great scholar and writer on the peace, and established many great centers all over the world. This great master, many of you, are coming from the same, what you call the country, Vietnam. And so, of course, the great master, lived his 95 years on this planet, help us, support us, now passed away. I'm sure, in a great way to once again, in many different forms, in many different ways, will serve living beings. But here, there are many people lost their great teacher, that's their great teacher, and have feeling tremendously deep sadness. So think about those people while we are saying the Buddha mantra, and also at the end when we say the dedication, we will also dedicate the Bhikshu Thich Nhat Hanh, all his prayers, all his activities, though he physically he is not with us, but his vision, we continue to serve living beings. So we also do the dedication later. So first we will say the Buddha mantra. Và với tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm là động cơ chính để chúng ta tham dự thuyết pháp. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Hôm nay cũng như rất là nhiều quý vị đã biết, khi chúng ta trì tụng Đức Phật A Di Đà, câu mật chú này, khi chúng ta nghĩ về lòng từ, lòng bi một cách mạnh liệt đối với tất cả chúng sinh. Và như vậy hôm nay thầy biết, trong số quý vị đều biết là chúng ta nhận được tin buồn là Ngài Tỳ Kheo Thích Nhất Hạnh, thầy Thích Nhất Hạnh là một vị thầy mà rất là khả kính và đã giảng dạy rất là nhiều nơi và đã dẫn đến sự hòa bình trên thế giới này. Ngài là một học giả uyên bác, đã soạn thảo rất là nhiều những sách và Ngài đã mở rất là nhiều những trung tâm Phật giáo ở khắp nơi trên thế giới. Và trong số ở đây nhiều quý vị đã đến từ Việt Nam,
thì quý vị đã ít nhiều biết về Ngài Đức Thích Nhất Hạnh. Và Ngài Thích Nhất Hạnh đã sống 95 năm và đã giúp đỡ, đã hỗ trợ rất là nhiều trong việc hoằng bá Phật Pháp ở trong nhiều những phương cách khác nhau để mà phục vụ tất cả chúng sinh. Và ở đây nhiều Phật tử đã mất một cái vị thầy rất là khả kính và đã trải nghiệm những cái nỗi buồn sâu xa. Và như vậy khi chúng ta quán tưởng trì tụng đến câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, quý vị hãy nghĩ đến những quý Phật tử này và chúng ta cùng trì tụng. Và ở phần cuối, khi đến phần hồi hướng, chúng ta cũng hồi hướng đến Ngài Thích Nhất Hạnh. Và như vậy bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, và phần cuối chúng ta sẽ hồi hướng đến Ngài. Om Mani Dewa Om Dewa Om Mani Dewa Om Mani Om Mani Dewa Om Mani Dewa Om Mani Dewa Om Om Mani Dewa Om Mani Dewa Mani Dewa Om Mani Dewa Om Mani Dewa Mani Dewa Om Mani Om Mani Dewa 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 Om Mani Om Mani Dewa Om Mani Dewa Om Mani Dewa
Omo Ame Omo Ame Devare 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 Omo Devare. Oh, yeah. So last week, one of our main points was importance to understand, the qualities of the Vajra master, or that teacher or teachers that we receive, the Vajrayana teachings, initiations. So, I explained briefly based on a verse from Guru Puja, number 12, and the organizer I've seen, I saw earlier, organizer has put that verse in the website, and that is really useful. What we have heard, what we have contemplated, what we have listened, and yesterday, day before yesterday, last week, not to lost. What is important is refresh again and again and again. When we refresh again and again and again, eventually those will stay in our mind very strongly, and this will be very, very helpful, not only at this lifetime, also in the future life, because in what we do, physically, verbally, mentally, positively or negatively, there is always imprint in Tibetan Vajra will stay, though the action finish. Last week, what I've said, what you have heard is already past, but the action to listening, action me to speak, they have left imprints, Vajra, in our mental continuum. And these imprints to stay strong, what is helpful is refresh again and again and again. And then in the future, add it on more on that. Then they become a very, what's called, complete course. And when the conditions are met, they will the result will ripen. It is same to the positive
as well as negative. So last week, one of our main points is to understand, the Vajra masters, the qualities that they need. Tuần vừa rồi, một trong những điểm chính mà chúng ta đã được nghe đó là điều sự quan trọng để hiểu về những phẩm hành của một bậc thầy mật tông hay những bậc thầy mật tông mà chúng ta thọ nhận những giáo lý về mật tông và những lễ điểm đạo. Và như vậy, thầy đã giải thích một cách ngắn gọn từ một đoạn kệ trong kinh cúng dường bổn sư. Lúc nãy thầy thấy ban tổ chức đã để lên đoạn kệ này ở trên website và thật là hữu ích để mà chúng ta có thể tu học, có thể suy ngẫm về những đoạn kệ này hay là những điều chúng ta đã tu học của ngày hôm qua, của tuần trước, vân vân, để mà chúng ta không có mất đi. Điều quan trọng là để chúng ta làm mới lại hết lần này đến lần khác. Và khi chúng ta được nghe lặp lại hết lần này đến lần khác như vậy thì nó sẽ giữ ở trong tâm thức của chúng ta một cách mãnh liệt hơn. Và thật là hữu ích như vậy, không những chỉ là cho kiếp sống hiện tại mà cho kiếp sống tương lai của mình. Bởi vì khi chúng ta làm bất cứ những điều gì qua ba cửa ngõ thân, khẩu và ý, cho dù điều đó là điều thiện hay là điều bất thiện, đều để giữ dấu in ở trong dòng tâm thức của mình mà tiếng Tây Tạng gọi là Chất. Và như vậy những hành động chúng ta để qua cửa ngõ thân, khẩu và ý để lại dấu in ở trong dòng tâm thức, và nó sẽ giữ ở đó một cách chắc chắn, bền vững nếu mà chúng ta lặp lại, làm mới đi hết lần này đến lần khác. Và ở trong tương lai thì chúng ta lại bỏ thêm vào nữa những gì chúng ta đã tu học, và nó sẽ trở thành một nguyên nhân đầy đủ. Thì khi nguyên nhân đầy đủ này mà có những cái điều kiện, những duyên thích hợp mà được gặp thì nó sẽ trổ quả, nó sẽ đem lại cái kết quả. Và điều này áp dụng cho tất cả những hành vi thiện hay là những hành vi bất thiện. Và như vậy tuần trước chúng ta đã được nghe qua và đã được hiểu về điều quan trọng của những phẩm hành của bậc thầy mật tông. Now today I will explain ourselves as first of all, disciples of the teacher. Then on top of that, if we follow the Vajrayana teachings, then ourselves to receive Vajrayana teachings from Vajra master, ourselves as a Vajrayana Vajra disciples, Dorje Loma in Tibet, Dorje Vajra Loma disciples. So I also must have certain qualities, certain features. And first of all, as a student, Buddhist students, as I mentioned before several times, we must have first three basic mental qualities, which is clearly stated by one of those great Indian masters, Aryadeva, second century, the common era. And the three qualities you have already heard before me, or also from other great teachers. The first quality is, impartial, unbiased, impartial. Our attitude should be very, impartial, unbiased, impartial in the sense, I want to listen these teachings, not these teachings. I want to follow these teachers, not these teachers.
these are the days. These not in that kind of partition, not in that kind of biased attitude. Very, stay at the middle. Sunne, lo subune, very, the unbiased, impartial attitude. Sunne. Lo then have the intelligence, intelligence to distinguish from right to wrong, good to bad, correct to incorrect, at least in the common sense. That kind of, not to what in Tibetan we have expression to say ripong chalto. Ripong means rabbits. Rabbits that are small, very cuddly, that small, animal. Chalto means, when the rabbits are eating their grass, come to the lawn to eating grass. So soon as they hear the small noise, they immediately jump and run away without looking anything. So not in that, to have the ability, to distinguish right, wrong, correct, incorrect. So then, third one, have the yearning to listen to teachings, yearning to practice the Dharma. So those are the three basic qualities as a disciple of the teachings of Buddha. Hôm nay thầy giải thích cho chúng ta nghe về bản thân của chính mình, đó là những học trò, những Phật tử, những đệ tử. Trước tiên là chúng ta là những học trò, những đệ tử của những bậc thầy. Và trên đó nữa, chúng ta noi theo giáo lý của Mật Tông và chúng ta đã thọ nhận những giáo lý, những điểm đạo từ những bậc thầy Mật Tông. Và như vậy có thể nói rằng là chúng ta là những học trò về Mật Tông. Và những học trò thì cũng cần phải có những ít nhiều những cái phẩm hạnh hay những cái tính chất. Trước tiên là một học trò, chúng ta phải cần có 3 tính chất căn bản, nền tảng. Điều này đã được viết rất là rõ ràng bởi Ngài Thánh Thiên Aryadeva ở từ thế kỷ thứ 2. Và quý vị có thể đã nghe những điều này từ thầy cũng như từ những bậc đạo sư lỗi lạc khác về điều này. Và như vậy, tính chất đầu tiên của một người học trò đó là sự không thiên vị hay là cái sự vô tư. Không thiên vị hay sự vô tư ở đây trong một chiều hướng là chúng ta đã có những cái định kiến là chúng ta sẽ noi theo những giáo lý này và không muốn giáo lý kia. Chúng ta muốn vị thầy này, không muốn vị thầy kia, vân vân. Những cái chiều hướng thiên vị như vậy. Và điều này là cái điều không nên có. Và cái tính chất thứ hai của một học trò hay một Phật đệ tử là chúng ta phải có cái trí thông minh để mà phân biệt đúng hay sai, tốt hay xấu, vân vân. Ít nhất là trong một cái chiều hướng theo thông thường như là trong thế gian của mình. Ở trong Tây Tạng có một cái thuật ngữ để mà diễn đạt cái điều này, là diễn đạt một cái con rabbit, là con thỏ. Con thỏ khi mà ở trên bãi cỏ mà ăn cỏ thì cho dù là chỉ là một cái tiếng động nhỏ, con thỏ này nó tức thì nó sẽ nhảy đi chỗ khác. Và như vậy chúng ta không có nên làm điều đó, mà chúng ta phải có cái ý thức để mà phân biệt đúng sai, tốt xấu, vân vân. Và tính chất thứ ba, phẩm hạnh thứ ba mà người học trò về Mật Tông cần phải có, đó là sự khát khao để mà nghe Pháp, để mà tu tập về Pháp. Và như vậy, đây là những cái điều căn bản về những tính chất của một học trò
khi mà thọ về giáo lý của Phật pháp. Oh yeah. So then, on top of that, to become Vajra disciple, Doje Loma, follower of the Vajrayana teachings, then there are extra qualities, the maturity, spiritual maturity should be there. And that is what very clearly, very nicely put it by Jason Carver in his one of the short Lamrim. But in Tibetan, the text is used, the title Yuanden Shiguruma. Yuanden Shiguruma. In English, quite often it is the title of the text is translated saying foundation of all good qualities. Foundation of all good qualities. I'm sure many of you have know this text. Quite often, the Gelug teachers teach this text. It is a short text in a verse. So in that text, verse 11 and verse 12 give us very clearly as a Vajra disciple what kind of qualities that we should have. And in verse 11, the first line, which is very relevant to here, Tumong Lamjang Nöto Gyurgana. Tumong Lamjang, which I already mentioned in our first, the time reading this text. Tumong, that means common in the sense, common to the people who practice Sutrayana and the people who practice Vajrayana. Common to both, to the Sutrayana practitioner as well as Vajrayana practitioner. Lam, the path which is common to the Sutrayana practitioner as well as Vajrayana practitioner. What is that path which is commonly required to the Sutrayana practitioner and the Vajrayana practitioner? And that path is those three principal paths: renunciation, bodhicitta, wisdom realizing emptiness, which I have mentioned before. Hơn thế nữa, để trở thành một đệ tử về mật tông là có những phẩm hạnh thêm vào đó nữa. Và điều này đã được diễn tả rất là hay từ một bài kệ của Ngài Tông Khả mà chúng ta đã được nghe đến một lần, đó là nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹp. Thầy chắc chắn rằng nhiều trong số quý vị đã biết đoạn kệ này. Và ở đây thầy nói đến đoạn kệ 11 với 12, nhưng mà con thấy thầy đang đang nói về đoạn kệ số 10. Thì trong đoạn kệ 10 này đã được giải thích rõ ràng về những tính chất phẩm hạnh của một Phật tử, một đệ tử mật tông. Và đoạn số 10 Khen Rinpoche, is it the verse 10, right? Not 11. Verse 10 or 11. So I'll put it 11. Anyway, it is Tuyên môn. Yes. Yeah. Đó là đoạn kệ số 10. Và như vậy, đoạn kệ số 10 này bắt đầu bằng chữ tuyên môn. Thì chữ tuyên môn ở đây là nói là phổ thông hay là thông thường. Và kế đó đến lam là con đường hay là đạo lộ. Thì ở đây chúng ta nói đến cái đạo lộ của hiển giáo và mật giáo, sự tu tập về hiển giáo và mật giáo.
thì nó con đường hay là đạo lộ mà nó phổ thông đối với Hiển giáo và Mật giáo. Thì con đường mà phổ thông này là gì? Cần phải đòi hỏi những điều gì? Đó là đòi hỏi sự từ bỏ hay là sự yểm ly, bồ đề tâm và trí tuệ thực chứng tánh không. Oh, that you're right. I'm wrong. I made a mistake. It is verse 10. So that first line. So Tumong Lam Jang. So I already mentioned what is meaning of Tumong. It's common to the Sutrayana practitioner as well as Vajrayana practitioner. Lam, that means the path. That refers to those three principal aspects of the path. Lam Jang. So, to practice those three principal aspects of the path, which is common to the Sutrayana and Tantrayana, Vajrayana, by through practicing that, Lamjang, through practicing those three principal aspects of the path, then oneself become suitable to receive Vajrayana teachings. At that time, oneself should be at that kind of level in terms of the maturity, the spiritual maturity. Oneself should be at that level. One's own mental continuum is fully, trained by these three principal aspects of the path. Then through that, oneself is now suitable, this person to receive the Vajrayana teachings. Và cái đó là từ Trăng ở đây, Trăng qua ở đây là sự tu tập, tự tu tập về ba cốt tủy của đạo lộ, đó là sự từ bỏ, bồ đề tâm và trí tuệ thực chứng tánh không. Và như vậy, khi mà chúng ta tu tập về ba phương diện này, ba cốt lũy của đạo lộ này, kế đó người đó sẽ trở thành thích hợp để thọ nhận giáo lý của Mật tông. Và như vậy, khi trong tâm thức của chúng ta đã được rèn luyện một cách đầy đủ về ba phương diện, ba cốt tủy của đạo lộ, thì kế đó sẽ trở thành thích hợp để thọ nhận giáo lý Mật tông. So then I will not go the remaining three lines from verse 10. Now I will briefly move to the verse 11. Second line, verse 11. Namdak tamzik domba sungwala. So oneself, namdak tamzik domba. Namdak means pure. Tamzik means, commitment. Domba, the vows, tamzik domba, commitments and the vows. To keep sungwa, to protect, to keep the vows and commitments purely, purely. So have the ability, have the mental strength that oneself have the mental strength, the vows and the precepts that we received during the initiation, during the Vajrayana teachings, to keep them very pure without any breaking. That kind of mental strength, that kind of capability is also part of the qualities as a Vajra disciple should have. Và thầy không đi vào ba dòng kệ tiếp của đoạn kệ số 10, nhưng mà chúng ta qua đoạn kệ số 11 và dòng thứ nhì. Dòng kệ 11 dòng thứ nhì, hai chữ đầu là chữ nam tát. Nam tát ở đây có nghĩa là sự thanh tịnh. Và kế đến chữ tham dịch ở đây là cái sự cam kết hay là cái sự nguyện hứa. Khi mà chúng ta thọ nhận, chúng ta nguyện hứa. Và đến Dompa là những giới, và đến Sumpa là để chúng ta bảo vệ, chúng ta giữ gìn giới một cách thanh tịnh. Và như vậy,
khi chúng ta có một cái sức mạnh về cái tâm ý để mà chúng ta giữ giới và những cái lời cam kết, những cái lời hứa, nguyện hứa của chúng ta khi chúng ta thọ nhận những lễ điểm đạo hay những giáo lý về mật thừa, và chúng ta sẽ trì giữ một cách rất là thanh tịnh mà chúng ta không để bị như là phá giới. Và đây cũng là một phần của những tính chất hay là phẩm hạnh mà một học trò, một vị đệ tử về mật tông nên có. So, what are the vows and the commitments, just briefly, that we need to keep purely? For example, first of all, because to receive Vajrayana teachings, any form of Vajrayana teachings, in Vajrayana there are 3-4 layers or 4 levels of the Vajrayana teachings that we can receive. Any level that we receive Vajrayana initiations or teachings, because it is Buddhist teachings, so Vajra disciple should take refuge and keep the commitments with the refuge. Secondly, to receive the Vajrayana teachings, in a particular initiations, the Vajra disciple should receive from the Vajra master, should receive Bodhisattva vows. Then, if the Vajra disciple receive highest yoga tantra initiations, the Vajra master will give tantric vows. So there are these different layers of vows, commitments. Certain levels of the vows, certain commitments. For example, the Vajra master may give to the disciples, to recite certain mantras at certain numbers every day. Those are the commitments. And there are the vows are what I mentioned, refuge and bodhisattva vows, tantric vows. So oneself must have the ability to keep these vows, and that is one of the qualities to be a Vajra disciple. So here I've mentioned 2 things. First of all, to become a Vajra disciple, one's own mental continuum should be matured enough, matured by, nurtured by, and matured by those 3 principal aspects of the path, and then become suitable to receive. On top of that, oneself is ready to keep the vows and the commitments. To do that, oneself need to learn. What are the vows taking refuge? What are the vows taking bodhisattva vows? What are the vows taking tantric vows? And those are the important. I'm not saying we need to understand everything in once, but we need to prepare. We need to prepare, or even if we already have received initiation, we need to learn what are the refuge vows, what are the bodhisattva vows, what are the tantric vows. If we learn, then we are able to keep. If we don't learn, then we don't know what kind of vows that we have taken, what kind of vows that are broken, and difficult. Và như vậy, những giới hay những cam kết nào mà chúng ta cần phải giữ một cách thanh tịnh? Khi chúng ta
thọ nhận bất kỳ những giáo lý về mật thừa nào. Và trong mật tông thì chúng có 3 mức từng khác nhau của mật tông mà chúng ta thọ nhận, bất kỳ những mức từng nào mà chúng ta thọ nhận. Bởi vì trước nhất đây là giáo lý của Đức Phật, thì một học trò, một đệ tử chúng ta cần phải thọ nhận giới quy y nơi Tam Bảo, và chúng ta giữ giới quy y. Và thứ nhì là Phật tử đó chúng ta có thể thọ nhận về giới của Bồ Đề Tâm, của Bồ Tát giới. Và kế đó, để mà thọ nhận những lễ điểm đạo mà cao hơn thì chúng ta cần phải thọ nhận giới về mật tông, mật tông giới. Ví dụ như là bậc thầy đó có thể cho chúng ta là chúng ta phải trì tụng những câu mật chú nào đó và những con số nào đó mỗi ngày, vân vân. Đó là những cái lời, là những cái cam kết mà chúng ta cần phải giữ. Và như vậy giới quy y, giới Bồ Tát giới hay giới về mật tông, chúng ta cần phải giữ những cái giới. Và đó là một trong những phẩm hạnh của một học trò, một đệ tử về mật tông. Và ở đây như vậy, thầy có nhắc đến với quý vị 2 điều. Trước nhất, để trở thành một đệ tử về mật tông, tâm của chúng ta phải có chín chắn đủ để mà chúng ta tu học về 3 cốt lũy của đạo lộ. Đó là sự từ bỏ, Bồ Đề Tâm và trí tuệ thực chứng tánh không. Và hơn thế nữa, để mà chúng ta giữ được những giới đó, những cái lời cam kết đó, và để làm như vậy chúng ta cần phải biết là những giới đó là gì. Giới quy y, khi chúng ta thọ giới quy y đó là như thế nào, Bồ Tát giới là gì, và giới về mật tông là gì. Thầy không nói rằng là chúng ta cần phải hiểu tất cả những điều này ngay cùng một lúc, nhưng mà chúng ta cần phải chuẩn bị, chúng ta cần phải trau dồi tu học những gì là giới của về quy y, về Bồ Tát giới, về mật tông. Và nếu chúng ta tu học thì chúng ta mới có khả năng để mà giữ giới, trì giới. Nếu chúng ta không tu học, chúng ta còn không biết những giới đó là gì, thì làm sao chúng ta biết được mà chúng ta đã phạm giới hay chúng ta không giữ được giới? Oh yeah, so that is important from our side as a disciples. What kind of qualities that we should have? I mean, here, Jesongkhapa had said, the qualities that we already have, degrees of loving kindness, certain degrees of bodhicitta, certain degrees of understanding of wisdom, realizing emptiness, and also certain degrees of ability to keep the vows, added on, slowly added on more and more. Certain qualities that we have a difficulty to have right here and now, make prayers to have it, coming years and decades or coming next life. So that is how, we should increase, we should nurture virtues within ourselves. So now we are going to our, the main text. And in the main text, our last time reading, we briefly touched on that note in the second, out of the 2 paragraphs, notes in a small writing. We finished the first paragraph, and also we finished second paragraph up to saying, with your own root guru, which is in, from the bottom at the middle of the 3rd line. So now, then it says, first, gathered fine offerings in a suitable place, sitting on a comfortable seat, in a specially virtuous state of mind.
So those are the, part of, if we do some kind of daily practice, to do the preparation. I mean, these are not physically all the time, not physically all the time necessary. For example, arranging offerings, we can do that mentally. But if we are able to, of course, it is nice to have certain offerings to the, the refuge fields and also the, married fields and so forth. And also, if we are able to arrange comfortable a place to sit, to do a sitting meditation, that is also quite useful. Of course, we don't need to sit all the time to do the practice. While we are going for a walk, we can do practice. While we can do practice in many different forms. But here, what is important is sit in the specially virtuous state of mind. So that is talking about create the right motivation. Create the right motivation. When it says especially virtuous state of mind. So, all the time, as I mentioned, beginning of today's our gathering, also you people know that all the time, to check our motivation. Sometimes briefly, sometimes a little bit in depth, before we do the virtuous practice, our daily practice. So that is what it says, virtuous state of mind. Và như vậy, điều quan trọng là từ phía đệ tử Phật tử của chúng ta, những phẩm hạnh gì mà chúng ta nên có. Ngài Tông Khả đã giải thích cho chúng ta ít nhiều về cái lòng từ bi, về tâm Bồ Đề, về trí tuệ thực chứng tánh không và khả năng để mà chúng ta trì giới. Và từ từ thì chúng ta sẽ tu dưỡng hơn để mà chúng ta cộng thêm nhiều và nhiều hơn nữa. Những phẩm hạnh nào, những phẩm chất nào mà chúng ta chưa có hiện tại và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cầu nguyện để mà chúng ta sau này sẽ đạt được, có thể là kiếp sống tới, vân vân. Và như vậy chúng ta hãy trưởng dưỡng những điều này. Và bây giờ chúng ta đi đến bài kệ chính. Và trong phần tuần trước, trong phần chú thích, chúng ta đã được nghe đoạn đầu và đoạn thứ nhì của phần chú thích của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và chúng ta ở từ dòng thứ 3 của tiếng Anh, tất nhiên là ở trang 1, từ dòng thứ 3 từ dưới đếm lên. Và chúng ta đã chấm dứt bởi cái chữ Your own root guru. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục và được nói rằng là trước tiên thì hãy chuẩn bị những phẩm vật cúng dường và ở một cái nơi thích hợp và ngồi ở trên một cái nơi chốn thích hợp, và đặc biệt với một trạng thái tâm thiện đức. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến cái sự tu tập hàng ngày, phần chuẩn bị, không phải cần lúc nào mà chúng ta cũng phải theo những cái điều này để cần thiết. Ví dụ như là bày biện những phẩm vật cúng dường thì không phải là mỗi lần nào chúng ta cũng bày biện. Lẽ dĩ nhiên là điều tốt để chúng ta cúng dường đến chư Phật, đến ruộng công đức. Và chúng ta cũng tìm nơi thích hợp để ngồi, điều này cũng giúp ích. Nhưng mà khi chúng ta tu tập, có nhiều khi chúng ta cũng không cần ngồi, có nhiều khi chúng ta cũng cần đang đi đứng mà chúng ta cũng vẫn có thể thực hiện những sự tu tập. Và ở đây nói đến ngồi xuống với một trạng thái tâm thiện đức. Đây là nói đến sự tạo ra một cái động cơ tích cực, tạo ra những thiện hành. Và
thầy cũng nhắc với chúng ta rất là nhiều lần, cũng mới hồi nãy và cũng rất là nhiều lần, rằng luôn luôn chúng ta hãy kiểm soát cái tâm của mình. Đôi khi suốt ở trong ngày, đôi khi là chúng ta chỉ nghĩ đến một cách sâu thẳm, hay đôi khi chúng ta cũng nghĩ đến một cách ngắn gọn, và kiểm soát cái trạng thái tâm của mình. Oh, yeah. Then it follows in the footnote that notes, it says, take refuge, generate an enlightened motive of the awakened mind, and meditate on the four immeasurable thoughts. So these are in a note. Original is Holiness his own writing, the refuge, bodhicitta, four immeasurable. These are not in the Tibetan original text. But text that we are reading now, which we move to page 3, then you will see the refuge, generating bodhicitta, and four immeasurable thoughts. This which I added, it may help people who don't know that much, and so I added this bit. But these are in the notes, not in the actual format in the original text. Và kế đến, những dòng thứ nhì từ dưới đếm la của trang 1 nói rằng kế đến là chúng ta quy y, khai triển tâm Bồ Đề, hay tâm tỉnh thức vị tha, và thiền quán về tứ vô lượng tâm. Đây là ở trong phần chú thích của khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đã soạn thảo. Nhưng mà những cái câu kệ của quy y, khai triển Bồ Đề tâm hay tứ vô lượng tâm mà chúng ta xem ở trang 2 và trang 3, thì những dòng này thì thầy đã thêm vào để đối với những quý vị sơ cơ chưa làm quen với những điều này thì biết được. Nhưng mà những cái dòng này thì không có ở trong quyển gốc từ khi Đức Đạt Lai Ma viết ra, mà Ngài chỉ chú thích những dòng chú thích ngắn gọn. So with this, now we are looking at the page 3. Originally I thought before I explain, the refuge, bodhicitta, these, I thought I will explain a little bit on 3 principal aspects of the path, to refresh our memory. Many of you have, I'm sure, have received teachings on 3 principal aspects of the path. But then, recently I thought, instead of doing that, the text itself, that text that we are reading, this Guru Yoga, on page 9 in English, page 9, and there is this called request on page 9, saying request to actualize a gradual path. So in that section, there is an entire 3 principal aspect of the path is also in this, a gradual path. So I will not say at the beginning 3 principal aspects of the path, because we will later read this section, and there we'll see the 3 principal aspects of the path. However, as we saw earlier, as a Vajra disciple, our mental continuum should be nurtured, matured by holding the 3 principal aspects of the path to enlightenment, before we sort of enter into the Vajrayana teachings and practices. And I just want to remind you, but the actual reading or 3 explanation of the 3 principal aspects of the path will come when we reach at the page 9, request to actualize the gradual path.
Trước đây thầy nghĩ là thầy sẽ giảng cho chúng ta nghe về 3 cốt tủy của đạo lộ vào những thời điểm này, nhưng thầy đã xem lại quyển này, quyển Guru Yoga này, và ở thầy nhắc là trang 9, nhưng mà trang 9 này là thầy đang nói là của cái phần tiếng Anh mà thôi. Thì trong cái quyển mà quý vị có thì là chúng ta có qua tiếng Anh và tiếng Việt. Thì chúng ta ở trang 20, thì nếu quý vị thấy ở trang 20 là ở phần dưới nói đến sự thỉnh cầu thực chứng đạo lộ có thứ lớp. Ở đây là nói đến là về 3 cốt lũy của đạo lộ. Thì thầy đã thấy là nếu mà khi mà chúng ta sẽ đến đoạn này thì thầy sẽ giảng cho chúng ta nghe về những điều này. Và 3 đạo lộ, 3 cốt lũy của đạo lộ chúng ta nên trưởng dưỡng và nên để cho nó một cách chín chắn trưởng thành ở trong dòng tâm thức trước khi mà chúng ta đi vào giáo lý của Mật Tông. Và điều này không phải là thầy chỉ nhắc nhở đến quý vị, nhưng mà đã được nói đến. Nếu quý vị sau này chúng ta sẽ được nghe tới trang 20, thì ở phần thỉnh cầu thực chứng đạo lộ có thứ lớp thì chúng ta sẽ nghe được về những điều này. Oh yeah. So next week we will start from refuge from here. So today ending a little bit earlier than usual, but that's okay. So we'll say the 21 Thara prayers and dedication, Longla prayer and dedication. As I requested earlier, today we will dedicate all our virtues, past, present, and particularly today's our gathering, recitation, listening to the teachings, the Dharma talk itself, whatever virtues that we have, will dedicate towards, the Bhikshu, Venerable Bhikshu, Tignam, all the great projects to be, successful, and all his followers to quickly find peace in their, mental continuum, and to continue his what you call the visions to bring peace, happiness in the world. So we'll also dedicate while we are saying these prayers. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Kỳ tới chúng ta sẽ bắt đầu từ quy y nơi Tam Bảo. Và bây giờ chúng ta sẽ trì tụng tán thán đến 21 vị độ mẫu, cũng như trì tụng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma và phần hồi hướng. Như thầy yêu cầu quý vị trước đây rằng hôm nay khi chúng ta hồi hướng, chúng ta sẽ hồi hướng tất cả những công đức mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ hay trong hiện tại về tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay, cũng như trì tụng và nghe pháp, suy ngẫm về pháp, vân vân. Bất kỳ những công đức nào chúng ta tạo ra, chúng ta hãy hồi hướng đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Khả Kính, và cho tất cả những dự án của Ngài được thành tựu, tất cả những đệ tử Phật tử của Ngài tìm được sự an lạc ở trong dòng tâm thức, và để tiếp tục những cái dự án, những cái tầm nhìn, những cái dự án mà Ngài đã thảo ra, và để đem lại sự hòa bình và hạnh phúc đến toàn thế giới. Oh yeah. Om Je Se Ma Pa Ma Tu Ma La Cha Se
Chanze Dharma Nyuma Pa Jene Keje Lota Jiden Songkun Chuji She Kesar Chiwa Nene Jo Chanze Dongge Tawa Kawa Jene Zibe Shara Kama Dongda Tsoba Nama Rabdo Chewe Rampara Chanze Sengwe Chone Peme Chane Nambara Jemba Zundu Gado She Saba Samden Juni Chanze Tejin Shebe Zo Tae Nambara Jawa Je Malu Paru Jimba Tobe Jave Seji Shindu Dem Chanze Duda Ranghong Yige Duda Yoda Namga Kang Jide Dongbo Shabdi Leba Meba Buba Chanze Jajin Mela Tsangba Longla Nazo Wanju Che Chambo Rola Tesa Namata Nijin Tsoje Dune Chanze Teje Chadan Pe Paro Togo Rado Chong Evo Yenda Shabdi Mabara Toba Shindo Bara Chanze Dure Chiba Chen Digi Pao Nambara Chong Chuji Shene Tonye Dao Tamje Malu Se Chanze Kunjo Sumze Cha Seme Toga Nambara Malu Choje Kolo Rangi Weje Sonoma Chanze Rabdo Gawa Je Wojin Weje Chengwa Be Sheba Rapshe Dodara Dedan Jiden Wando Ze Chanze Sashi Kyongwe Zo Tamje Goba Neba Tonye Yewa Yege Ho Pongba Tamje Nambara Chanze Dawe Dombo Yamba Tamje Shindo Bara Rebe Tene Ba Tabara Shindo Ravase Chanze Keve Tama Barwe Chengwe Wune Yejang Yungumu Kune Ko Daye Pune Nabara Chong Chanze Saji Ngala Chang Teji Nujin Shabdi Dong Chonye Chenze Yige Hong Rimba Dumbo Namni Ge Chanze Dema Gema Shi Nyangen Deshin Juni Sowa Omda Yanda De Diwa Chenpo Jomba Chanze Kune Korawaka Jai Lune Nabara Ge Ige Chube Ngane Ko Diwa Hongle Domani Chanze Dure Shamni Da Honge Nabe Sabuni Rera Mendara Dambi Jiden Sumna Yewani Chanze Hwae Soyi Na Reda Dajen Chana Dara Nije Peje Duna Malu Bane Se Chanze Hwae Sonam Je Hadang Miang Jiden Gwene Goja Gawa Je Zeda Melawang Yamba Se Chanze Nima Dawa Je Jinye Bola Rabase Hara Nije Dodara Shindo Tawe Rimne Se Chanze Tinye Sumnam Ge Shiwe Toda Yanda Den Deda Rola Nije So Jomba Dore Rapcho Zare Ngaje Deba Deda Chanze Wane Juza Kare Rave Korve Shinkamate Penda Dewa Madu Jongwe Chere Se Tenzen Jazo Shabe Sede Pato Tenjuro Che Chanjo Semjo Rembo Che
Ma je ba na ma je jo je ba nya ba me ba kone kondo pe wa so. Oh yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. Thank you to Thank you, Rinpoche. Yeah. Thank you. Good night. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Thank you. Oh yeah, Lisa, thank you. Thank you very much. Thank you very much.